Leo tunaendelea tena na topic yetu ya water, na leo tutaona water cycle and environmental conservation. Anasema everyone understands why it is so important to keep our water clean. Water must be kept clean. The fresh water that is available for use by people, plants and animals must be clean and safe. Kwa hiyo lazima iwe clean and safe for the usage by people, plants and animals. Sometimes human carelessness pollutes the water system. Kwa hiyo ina pollute. Kwa hapo tunapata kitu inaitwa water pollution. Water pollution, loading harmful and unhealthy substances. Kwa hiyo kuna harmful and unhealthy substances into the system, katika system ya water at a rate that exceeds its natural restorative capabilities. Kitu kinachoitwa natural restorative capability ni uwezo wa maji yenyewe, water bodies, kujisafisha wenyewe. Kwa restorative capabilities. Tunaendelea. When harmful substances are discarded or disposed of, dumped into the environment, they may very well end up as part of the water cycle. Kwa hiyo tunapo dump vitu katika environment, tunapotupa ovyo vitu katika environment, zenyewe zina kipindi cha rain zina dissolve katika male maji, then yale maji yana flow katika streams kwenye river inaendelea. Okay, tunaendelea. Anasema an example of these acts, mifano, may happen when untreated municipal and industrial waste, yani maji ya majumbani, maji ya viwandani, maji machafu, untreated, are directed into the water bodies. Maji machafu yakienda katika rivers, lakes and seas, ikifika katika level ambayo ile natural restorative capabilities ya water bodies ikizidi, manake maji yatakuwa machafu, unsafe and unhealthy for the use by people. These substances are toxic, kama tumeona ni toxic, and may harm human, inaweza kumwathiri binadamu, marine animal and plant life. Kwa hiyo itakuja kuathiri living organism. When chemicals are released into the air, chemicals, mfano gases katika industries ile, by products, they might well return to the earth, zinaweza zikarudi to the earth. Kama with rain, mvua inaponyesha, ile gases ambayo imekuwa accumulated juu ikigusana na maji itakuja tena ardhini, zile gases chafu ambazo ni toxic, to the earth with rain na mvua, snow pia, or by simply settling, au inaweza zikaanguka. For example, in industrial areas, kama tulivyoona, kuna sulfur dioxide inapodissolve in water, dissolves in water from the clouds, mvua inaponyesha, and with oxygen from the atmosphere to form sulfuric acid. Kwa hiyo hizi gases kama alivyotoa mfano, sulfur dioxide inapodissolve na water na oxygen inatengeneza sulfuric acid. Kama tulivyoona hapa, sulfur dioxide, water and oxygen give sulfuric acid. Kwa hiyo matokeo yake tunapata kitu kinaitwa acid rain. Tunaendelea. Nadhani hapa kwenye formula ipo 2 sulfur dioxide plus 2 molecules of water plus 1 oxygen gas molecule, napata 2 molecule of sulfuric acid. This then falls as acid rain. Kwa hiyo ina fall kama acid rain. The acid rain washes salts
from the topsoil. Kama tulivyoona ni kwamba itakapo wash the salts from the topsoil, ile acid rain, acid water pamoja na metal salts hizi run into the lakes or rivers. Kwa hiyo acid ile salts zile zenyewe zita flow mpaka kwenye lakes na river. The introduction of these new substances, as hizi new substances kama salts pamoja na acid hizi zenyewe ita increase acidity ya water ile katika water body, lakes and rivers, na concentration pia salts katika lake, river pamoja na hizo stream kama tulivyosema. Matokeo yake fish watakuwa affected na other marine pia watakuwa affected. Okay, tunaendelea. Tuone another gas ambayo inaweza ika affect water system. Mfano, nitrogen oxide can also cause acid rain. Pia nitrogen oxide zinaweza kusababisha acid rain. When nitrogen dioxide gas mfano reacts with water, react with water and oxygen in the atmosphere, result yake ni nini? Ni weak solution of nitric acid. Kwa hiyo kama unavyoona hapa, hii nini? Nitrogen dioxide pamoja na water pamoja na gesi ya oxygen inatoa weak nitric acid. Kwa hiyo imetengeneza nini hapa? Acid rain. Kwa hiyo tukiondoa na hiyo, pia kuna gesi nyingine ambayo inaweza ikasababisha acid rain. Carbon dioxide also reacts with water in the atmosphere to form a weak carbonic acid. Hali kadhalika carbon dioxide na water inatengeneza hii carbonic acid. Kwa hapa tumeona gesi za aina tatu ambazo zinaweza zikaform nini? Acid: sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon dioxide. Hizi zote zina form acid ambayo ikichanganyika na mvua na maji yenyewe na form acid rain. Acid rain ikiingia katika water bodies inaongeza acidity ya maji, na mle ndani kuna fish na other marine life wanaathirika. Okay, nasema pure water has a pH of 7. Kwa hiyo pH iko hivi, huku kuna 14, hapa kuna 0, hapa katikati 7. Huku ni acid, huku ni base. Hapa kati ni 0, yani hapa kati ni neutral tunaita. Yani neutral. Tunaita ni neutral. pH ya 7 ambayo ni neutral. Okay. In short, pH from 0 to 14. 14 ndio huku mwisho kabisa ni high basic na huku pembe ya mwisho high acidic. Okay, tunaendelea. Kwa nasema pure water is a pH of 7. Normal rain is slightly acidic. Normal rain slightly acidic because ya nini? Ya carbon dioxide gas dissolved into it. Kwa sababu katika air kuna carbon dioxide. Kwa ile rain inaponyesha ikichanganyika na ile carbon dioxide ina form weak carbonic acid kama tulivyoona. Kwa hiyo hapa inasababisha yale maji ya mvua kuwa na acidic na pH yake is about 5.5. Kwa hiyo pH inakuwa 5.5. Hiyo ni normal rain. It has been confirmed that carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen oxides. Hapa nitrogen oxides inaweza ikawa nitrogen monoxide, inaweza ikawa nitrogen dioxide, vitu kama hivyo, are the primary causes of acid rain. Kwa hiyo primary causes of acid rain ni sulfur dioxide
carbon dioxide na nitrogen oxides. Inaweza ikawa nitrogen monoxide au nitrogen dioxide na nitrogen oxides zingine. Okay, tunaendelea. Anasema when harmful substances are dumped on land or buried in the ground, unapoidump zile takataka harmful zile katika land, katika ground, they might well find their way into the groundwater or surface water. Kwa hiyo inakwenda ina dissolve na ule unyevunyevu wa maji, zinakwenda mpaka kwenye groundwater or surface water. These substances contaminate the water. Kwa hiyo ina contaminate, inasababisha changes katika water, which may be someone's or some communities drinking water. Kwa hiyo hizi vitu vina affect. Water plays an important role in the conservation of environment and in determining human settlement and development. Water ni kitu muhimu. Sehemu ambayo haina maji hata life inakuwa impossible. Kwa hiyo water is important in the conservation of the environment and determine human settlement development. Sehemu zote ambazo zina maziwa, zina mito, watu huwa wanapenda kuishi kutokana na hiyo kitu. It also governs plants and animal distribution. Kama tulivyoona, plants na animal distribution wenyewe wanakuwa karibu na vyanzo vya maji. Animals and plants as components of the environment are mainly concentrated in water or in area where water is found, kama tunavyofahamu. Plant roots bind the soil particle together. Plant roots bind the soil particle together, making the soil compact. Nafanya soil kuwa compact and less susceptible to erosion. Kwa ile plant roots inazuia erosion. However, vegetation will only grow and flourish on land that receives sufficient rainfall. Inafahamu kama hakuna sufficient rainfall, hapo grow plants inakuwa weak. Naendelea sema, this is possible only if water cycle is properly maintained by conserving natural forests. Kwa hiyo tuna conserve natural forests and planting more trees to attract rainfall. So it's obvious that there is a strong relationship. Kwa hiyo inaonyesha kuna strong relationship between what rainfall as a crucial stage of the water cycle and the vegetation and soil as components of the environment. Kwa hiyo water cycle na vegetation and soil components of the environment kuna relationship. We use water from lakes, rivers, wells, spring to irrigate crop and non-crop plants. Kama unavyofahamu, tunatumia irrigation, rivers, wells, spring, lakes. So when we distort water cycle in some way or other, we may not have enough rainfall to fill up rivers, springs from which we obtain the water we use to conserve our environment, our vegetation. Kwa hiyo pia tunaweza tukaiona hapo. Tunaendelea. Anasema properly watered soils support more plant. Kwamba ardhi ikishiba maji inatoa plants, ina support plants. We all know that plants absorb carbon dioxide from the atmosphere. Kwa hiyo kama tulivyoona kwamba plants zenyewe zina absorb carbon dioxide from the atmosphere katika process ambayo inaitwa photosynthesis, therefore helping to purify the air naturally. Kwa hiyo plants zenyewe zinasaidia kupurify the atmosphere kwa kuabsorb carbon dioxide. In addition, plants produce oxygen gas. Ina release oxygen gas during photosynthesis process, which is needed by all living organisms. Kwa hiyo tunaweza tukaona relationship.
If there is not enough rainfall, kutakuwa na nini? Most plants will die. Plants wakidai, resulting to excessive accumulation of carbon dioxide. Kwa sababu hakuna plants ndio walikuwa wanapunguza, kwa sababu walikuwa inainyonya carbon dioxide wakati wa photosynthesis, which may rise to toxic level. Kwa ile carbon dioxide inaweza accumulate to toxic level. Excessive carbon dioxide in the atmosphere leads to intense heating. Kwa excessive carbon dioxide katika atmosphere inasababisha intense heating of the earth surface, a phenomenon called global warming, kwa sababu ya accumulation of carbon dioxide. The consequence of global warming include encroachment and extension of desert. Inasababisha nini? Desert and arid lands, ardhi ambayo ni kavu, prolonged droughts, ukame endelevu, changes in rainfall pattern. Kwa hizi zote global warming. Okay, tunaendelea. Anasema, tumalizie hapa. Sema, these few facts show that there is a strong relationship and correlation. Kuna mahusiano, ina correlate, inapokuwepo na inakuwepo. Kucorrelate maana yake kuna mahusiano na correlation between what? Environmental conservation and the water cycle. Water cycle ina affect sana viumbe, ina affect sana viumbe kwa maana ya viumbe organism ambayo ni plants and animals. Okay. Environmental degradation can lead to serious, uchafuzi wa mazingira can lead to serious and irreparable aftermath. Yani inaweza kusababisha serious na ambayo inakuwa haiwezekani kuirepair, aftermath to the water cycle, kwa sababu system itakuwa imeharibika, yani imefika katika level ambayo ni mbaya sana. Okay, for today tuishie hapa, tutaendelea tena na another part katika topic yetu ya water. Tutaona properties of water. Shukran sana.